ఎలక్షన్లో పోస్ట్పోన్ అయింది. కానీ అది సందర్భం కరెక్ట్గా అనిపించింది. India representative really means a lot. So మీరు చూస్తే STPI, it was established in 1991 and they were established in a lot of centers, and Hyderabad was one of the first chosen, and we had our first STPI center in Maitrivanam in 3 floors in 1991, and there were some companies before then. Prior to that, 1987 when Intergraph was there, they were the first MNC. So we're almost 36 years into start of the first MNC in Hyderabad. Again, thanks Bharat garu. Thank you for all the support that you've been giving us. Now we are coming to the big moment where request the Honorable Minister to launch the progress report and then offer his comments. Now we request the Honorable Minister to present the progress report for the year. Thank you. గౌరవనీయులు మా శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ జయేష్ రంజన్ గారు, గౌరవనీయులు శ్రీకాంత్ గారు ఫ్రమ్ నాస్కామ్, శ్రీనివాస్ గారు ఫ్రమ్ ఆర్ SEZ అండ్ భరత్ గారు ఫ్రమ్ STPI, గౌరవనీయులు అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు మా చీఫ్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్, our special secretary Dr. Vishnuvardhan Reddy, and to all my colleagues from the IT department, to all my friends from the media, మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. యాక్చువల్లీ శనివారం రోజు రిపోర్ట్ విడుదల చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ అదే రోజు దురదృష్టవశాత్తు మన ఒరిస్సాలో రైల్వే ప్రమాదం జరగడం, అందులో 100 మంది మరణించడం, దాంతో మేమందరం కూడా అనుకున్నాము మీకు కొంత ఇబ్బంది కూడా కలిగించినట్టున్నాం ఆ రోజు ప్రెస్కి, ఎందుకంటే అన్ని ఏర్పాట్లు అయిన తర్వాత చివరి నిమిషంలో పోస్ట్పోన్ అయింది. కానీ అది సందర్భం కరెక్ట్గా అనిపించలేదు. ఒక మంచి వార్త పంచుకోవాలి, శుభవార్త పంచుకోవాలన్నప్పుడు అది కూడా అట్లాంటి మూడ్లో దేశం ఉన్నప్పుడు, రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు, ప్రజలు ఉన్నప్పుడు మంచిది కాదు అనుకునే చేయలేదు. కాబట్టి ఎవరికైనా అసౌకర్యం కలిగితే మన్నించాలని ముందుగా కోరుకుంటూ, నాకు ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక సందర్భం గుర్తొస్తూ ఉంది. ఇన్ 2014 when the new state of Telangana came into being, June 2nd, 2014 నాడు, అంటే సరిగ్గా 9 ఏళ్ళ 3 రోజుల కిందట, ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తున్న సందర్భం ఏంటంటే, నేను IT మంత్రిగా అదే రోజు మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత స్ట్రైట్గా తెల్లవారి 3 తారీఖు నాడు, జూన్ నాడు, నేను అప్పుడున్న నా IT సెక్రటరీ గారు బయలుదేరి స్ట్రైట్గా మేము ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్కి పోయాం, ISBలో ఆ రోజు ఒక చర్చ పెట్టుకున్నాం. రెండవ రోజు IT డిపార్ట్మెంట్, ITENC డిపార్ట్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మనకున్న స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మనకున్న వీక్నెసెస్ ఏంటి, మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, థ్రెట్స్ ఏంటి, అంటే ఒక స్వాట్ అనాలిసిస్, అవకాశాలను ఎట్లా అందిపుచ్చుకోవాలి, ఎక్కడ వెనుకబడుతున్నాం, ఎక్కడ నిజానికి బెంగళూరు లాంటి నగరాలతో పోటీ పడలేకపోతున్నాం, ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకుంటే బెంగళూరుని కూడా మరి పోటీ పడే స్థాయికి, బెంగళూరుకి కూడా ఒక పోటీనిచ్చే స్థాయికి ఎట్లా ఎదగాలి అనే ఒక ఆలోచన, ఆ రోజు కొంత సమాలోచనలు ప్రారంభించినాం. ఆ రోజు ఒక్కరోజే కాకుండా ఆ తర్వాత కూడా జూన్ 3rd నాడు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక వారం 10 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అట్లా IIIT, ISB, ఇంకా కొంతమంది ఇక్కడ IT రంగానికి సంబంధించిన పెద్దలు, STPI, అదేవిధంగా నాస్కామ్, ఇట్లాంటి సంస్థలకు సంబంధించిన పెద్దలు అందరితో కూడా కూర్చొని చాలాసార్లు ఆలోచనలు చేశాం. ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుందని అందరం మాట్లాడుకున్న తర్వాత జూన్ నెల చివరి, I think 28th June 2014
తాజ్ కృష్ణాలో ఒక మీటింగ్ పెట్టాం. అందులో దాదాపు అప్పుడు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉండే ఐటీ రంగానికి సంబంధించిన ముఖ్యులందరినీ కూడా ఆహ్వానించాం. ఇందులో కొంతమంది ప్రెస్ మిత్రులు కూడా ఆ రోజు, ఇందులో ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా ఆ రోజు వచ్చి ఉంటారు అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా కొత్త మొహాలు ఉన్నాయి. మరి అప్పటికి ఇప్పటికి కొత్త వాళ్ళు వచ్చారంటే తెలియదు కానీ, బట్ అప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా చాలామంది వచ్చినారు. అయితే ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పబ్లికేషన్స్, లాట్ ఆఫ్ యూ హెడ్ కమ్. ఆ రోజు నేను ఒక మాట అన్నప్పుడు చాలామంది నమ్మలేదు. ఐ సెడ్ వెయిట్ ఫర్ అన్ ఇయర్, ఒక సంవత్సరం ఆగండి. హైదరాబాద్ తిరిగి తన దూకుడు ప్రదర్శిస్తుంది, ఐటీ రంగంలో దూసుకుపోతుంది. ఒక సంవత్సరం తిరగకుండానే హైదరాబాద్లో మార్పులు మీరు చూస్తారు. ఒక దశాబ్దం లోపల హైదరాబాద్ని ఐటీ రంగంలో దేశంలోనే ఒక అగ్రశ్రేణి నగరంగా నించోబెడతాము, బెంగళూరుతో ధీటుగా నిలబెడతామని ఒక మాట ఆ రోజు చెప్పడానికి కొంత సాహసం కావాలి. ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా మాకు కూడా అంత పూర్తిగా అవగాహన లేదు. ఏం జరుగుతుంది ఇండస్ట్రీలో, ఏం జరుగుతుంది నగరంలో, ఏం జరుగుతుంది దేశంలో అనే పూర్తి అవగాహన లేకుండా ఆ మాట చెప్పాలి అంటే కొంత ధైర్యం, సాహసం కూడా కావాలి. దానికి తగ్గ విధంగా ఇక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, ప్రభుత్వం కానీ ఒక క్లారిటీ, ఒక ప్రణాళిక, ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం, ఒక విజన్, ఒక డైరెక్షన్, ఇవన్నీ ఉండాలి. సో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుకి చూసుకుంటే, ఆ రోజు మేము మా ప్రయాణం ప్రారంభించినాడు 2013-14లో. ద ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ అండ్ ప్రిడామినెంట్లీ హైదరాబాద్ వర్ అబౌట్ 56,000 crores. 2013-14 ఫిగర్స్ తీసుకుంటే 56,000 crores was the total IT exports from Telangana and Hyderabad. The total number of people employed directly in the technology sector was about 320,000 odd direct jobs. And as you all know, మరి ఒక ఐటీ రంగంలో ఒక ప్రత్యక్ష ఉపాధి అవకాశం ఉంటే పరోక్షంగా మరొక 4 అవకాశాలు వస్తాయి. 1:4 is the general ratio that we talk about. సో అక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ 56,000 కోట్ల నుంచి 56,000 కోట్ల ఉద్యోగాల నుంచి 56,000 కోట్ల ఐటీ ఎగుమతుల నుంచి 3,20,000 ఉద్యోగుల నుంచి లాస్ట్ ఇయర్కి చూస్తే సరిగ్గా 1,83,000 కోట్ల ఐటీ ఎగుమతులు, 7 లక్షల పైచిలుకు ఉద్యోగులు. ఇది ఒక ప్రోగ్రెస్ మీరు గమనించినట్టయితే. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ a great story. But what happened this year is even more impressive, even more staggering, and that is what I'll come to now. My humble request is, please remind yourself of 2-3 things. ఒకటి, ఈ పీరియడ్లోనే కరెక్ట్గా కోవిడ్ వచ్చింది. 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్తో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే, వర్క్ ఫ్రమ్ బెంగళూరులో అయితే జోక్స్ ఉన్నాయి, వర్క్ ఫ్రమ్ రోడ్ అని, అదని ఇదని జోక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అట్లా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని, వర్క్ ఫ్రమ్ రోడ్ అని, వర్క్ ఫ్రమ్ ఇదని, హైబ్రిడ్ మోడల్ అని కొత్త మాటలు ఎన్నో విన్నాం, మనమే విన్నాం. ఆ పరిస్థితి అంతా కూడా జరిగింది. ప్లస్ కోవిడ్ తర్వాత అసలు కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయా, అసలు ఐటీ రంగంలో ఏమవుతుంది, ఇట్లాంటి కొంత అనిశ్చితమైన వాతావరణం కూడా ఉండింది. ఇదంతా ఒకవైపు. దీంతో పాటు ఇంకోవైపు మాకు కేంద్రం నుంచి లభించాల్సిన సహకారం కానీ ఇంకోటి కానీ ఎక్కడా కూడా ఏమీ లేదు. ఉన్న ఐటీఐఆర్ రద్దు చేశారు. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజన్ ఏదైతే అప్పుడు యూపీఏ గవర్నమెంట్ పోతూ అనౌన్స్ చేసిందో బెంగళూరుకి, హైదరాబాద్కి, అది రద్దయింది. రద్దు అవ్వడమే కాకుండా దాని స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయంగా కూడా ఏమీ రాలేదు. ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్ ఆన్ ఎంకరేజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇండియా అనే మోడలే లేదు. పోనీ ఇంకేదైనా సహకారం అందిందా అంటే ఏది కూడా లేదు. మొత్తానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఏమీ లేదు. లేకపోగా ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకో మాటలో చెప్పాలి అంటే చాలా లిమిటెడ్గా అక్కడో ఇక్కడో ఏదో మాట సహాయం తప్ప ఒక పైసా సహాయం లేదు, ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనం లేదు. సరే, ఎస్ఈజెడ్ లాంటి సంస్థలు, ఎస్టీపీఐ లాంటి సంస్థలు వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు సహకరించారు తప్ప యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిడ్ నాట్ కమ్అట్ విత్ అన్ ఆల్టర్నేట్ మోడల్. కొత్త మోడల్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఏది లేదు, రీప్లేసింగ్ ఐటీఐఆర్. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్, దిస్ 9th annual report, లెట్ మీ రిమైండ్ అగైన్, ఇది మాకు కొత్త కాదు, ఇది 9వ annual report. వీ హెవ్ డన్ దిస్ ఇన్ ద పాస్ట్, వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అగైన్. మాకెవరు చెప్పలేదు, మాకెవరు డిమాండ్ చేయలేదు మీరు చేయాలి రిపోర్ట్ అని. అయినప్పటికీ we have been publishing a report every year because we believe in accountability, we believe in transparency. తప్పకుండా పారదర్శకంగా, జవాబుదారీతనంతో ప్రజలకు, మాకిచ్చిన అధికారం కట్టబెట్టిన ప్రజలకి ఏం జరిగింది, ఏం జరుగుతూ ఉంది చెప్పాలి అనే ఒక మౌలికమైన ఒక ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకొని ప్రతి సంవత్సరం ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేస్తూ వస్తున్నాం. మిగతా రిపోర్ట్స్ కూడా మీ దగ్గర ఉండుంటాయి, లేకపోతే వీ కెన్ ఆల్వేస్ ఫర్నిష్ టు యూ. So this 9th annual report showcases an extremely impressive year of growth and achievements in the IT and electronic sectors.
I'll also be going through this, and you'll also see slides, popping up, so you can make some notes and references from there as well. There has been recession, global slowdown, COVID, etc., in the last couple of years. But Telangana has not only maintained its growth, but we have surpassed all national averages, solidifying our position, consolidating, and making Hyderabad and Telangana a leading destination for innovation and investments. Today, I'll present some key investments and milestones that have happened in the last year. And let me remind you, this is the numbers are till end of March. But I'm also going to talk about the investments that have come through in our last US and UK visits. Investments, they include the US and UK visit as well, which is post-March. But numbers that I'm going to talk about will only reflect numbers till 31st March, the financial year. So this year, California-based EV company called Fisker has set up their India headquarters in Hyderabad and continues to grow and continues to add to our innovation and sustainable mobility capabilities. Another very interesting company called as Callaway Golf has also set up their Digitech facility in Hyderabad. They have already started with about 200 people. They are a global leader in golf equipment, apparel, and entertainment. And I'm looking forward to, in fact, seeing them grow and grow even bigger. A very large company, which is very, very prominent, called Qualcomm, as you all know, has now become, this center in Hyderabad, has become their largest, this year that is, has become their largest center outside of the US. They have invested nearly 4,000 crores to expand their Hyderabad operations over the next 5 years. And their campus is a mega campus. In fact, it's very close from where we are. It's about 1.7 million square foot of campus. Nearly 10,000 employees are working from Qualcomm, making this their second largest center in the world. Now, what I'm even more delighted about is a huge success story, which is next. Google. I think your favorite search engine now for everybody. మనకి ఏం తెలియకపోయినా గూగుల్ని అడగడం అలవాటైపోయింది. కాబట్టి నిన్న మొన్న నా కొడుకు ఏదో అడిగాడు, నాకు తెలియంది, నేను కూడా గూగుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నాను. So Google is building their largest campus outside of their headquarters in the US in Mountain View in Hyderabad. Last year, in fact, we broke ground, and it is construction is going on furiously. We broke ground, and it's a 3.3 million square foot energy efficient, sustainable building. We're very proud that this is their second largest campus in the world outside of the US, and delighted that it is coming up, and it will become a true testament to Hyderabad's capabilities, engineering prowess, and it will stand as a landmark. This building will stand as a landmark for Hyderabad for decades to come. We also welcomed a very interesting company, a Swiss company called Swiss Re. Swiss Re is a reinsurance company. They provide their 160-year-old Zurich headquartered company. They have set up their innovation and analytical center in Hyderabad, and it's a huge addition to Hyderabad's banking, financial services, insurance ecosystem. Also very proud about another European company called as ZF. ZF again has their second largest facility in the world outside of Germany in Hyderabad. It's a 300,000 square foot campus, a large campus. I would like to thank our dear friend Mamta Chamarthi for this. She was instrumental in helping us achieve this. Again, it was launched in 2017, but they've expanded operations last year. And now, with more than 5,000 engineers, this is their second largest center in the world. Another very interesting company called as Experience Services. It's an American-Irish consumer credit reporting giant. They have expanded operations in India. And now they've started to add about 4,000 employees in Hyderabad. And I'm very proud that this will again be one of their largest centers in the world. Another very interesting Indian company called as LTI Mindtree, an amalgamation of L&T and Mindtree. It is the fifth largest IT player in India after Wipro, Infy, TCS, and others, Tech Mahindra. They're also expanding their operations, and I've inaugurated this facility recently. And it's very close to where we are, about 100,000 square foot of facility. And now what is even more delightful about Mindtree is they've also launched a center in Warangal. And I'm looking forward to the center in Warangal also growing and becoming larger and bigger. Next is another very interesting company, Grid Dynamics. It's an engineering IT services company. They're into cloud solutions. It was again started with 1,000, and they're also expanding. They're into AI, data engineering, cloud, of course, and they continue to grow, which is again an extremely important area, in terms of emerging technologies.
We also, in fact, not only have focused on private investments and private sector investments coming in, we also launched, we are very proud, in fact, to have launched a cybercrime center of excellence because, as you all know, even crime is evolving. Crime is also shaping, changing forms and shapes. Now, the typical crime ane tagipoindi. The new age crime is now cybercrime. So we launched in tandem with Cyberabad Police Commissionerate, a center of excellence for cyber safety. We're proud that this is, again, first of its kind initiative in India. And we look forward, again, to working closely with the industry, to working closely and creating more cyber warriors, creating more employment opportunities for our youngsters, and creating a very vibrant cyber ecosystem from our state, leading the rest of the country as well. Another investment that I'm very upbeat about. In fact, I skipped going to Delhi for it, and I also got a bit of flack in the media for this. అక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ అవుతుంటే మీరు ఇక్కడేం చేస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా కొంతమంది విమర్శించారు నన్ను. అయినప్పటికీ I chose to stay back to ensure that Bosch, which was a company with whom we were working for a long time, with whom we've been talking to for a long time, a German company, German major, because I knew the importance of Bosch, I knew what could be done with Bosch. I stayed back and I inaugurated it on the same day. BGS over BRS అంటున్నాడు మావాడు. బాష్ గ్లోబల్ సాఫ్ట్వేర్ ఓవర్ అంటున్నాడు. ఓవర్ ఏం కాదు, అది ఉంటేనే ఇది కానీ. Bosch, I stayed back that day and I inaugurated. I'm truly delighted that it's shaping up really well. They are going to hire about 3,000 people by 2025. Centers growing and growing at a furious pace. They're a leader, a German MNC, of course, a leader in mobility, industrial engineering and home appliances. Now, what I look forward to with Bosch is them becoming a part of our mobility valley as well. Because, this cross-functional knowledge sharing that can happen, when you have someone like Bosch in Hyderabad is, you can have an OEM, you can have an engineering and innovation company, you can have startups, and the entire spectrum of these guys is what makes a place, grow and thrive. And I believe that this is an extremely important investment from Hyderabad's perspective. Next is, of course, our good old Microsoft. They've consolidated their presence. Of course, they continue to grow and they continue to make Hyderabad continues to remain their second largest development center in the world. They've also added 3 new data centers with more than $3 billion of investment. It's a huge investment and a huge pat on the back for the Hyderabad's cloud ecosystem. And Hyderabad continues to attract investments in data centers. And Hyderabad also continue. And by the way, this is Microsoft's own data center. So they have other data centers, but this is their own data center. And this is their largest in the country. And one of the largest foreign direct investments for Telangana state as well. Next, of course, is a large, possibly the largest foreign direct investment that we have received. This is, again, last year, 36,300 crores, almost $4.7 billion then. I don't know what the rupee value today is. But in rupee terms, it's about 36,300 crores. And 3 data centers, which are under construction right now, will be inaugurated sometime soon. All coming up in Hyderabad. And very proud that this is the largest FDI that the state of Telangana has received from Amazon. And the relationship with Amazon is special because our relationship started on the discussion of a small fulfillment center. Then it became, then came the world's largest campus of Amazon in our own city. Now this is one of their largest investments anywhere in the world. And I'm proud that this is really consolidation of our relationship. And because our Chief Minister keeps saying, your existing customer is your biggest brand ambassador. If your existing customer is happy, they're going to give you more business, they're going to spread the word, they're going to spread the cheer. Just make sure that they're taken care of. So our relationship with Amazon and it going from strength to strength is a testimony to that, testimony to Telangana government's industrial relations and what was being just mentioned by Srinivas Garu, that he heard, even Shrikant mentioned it, he heard stories from investors on how well they're received and taken care of in Telangana. In fact, Jayesh Ranjan keeps answering WhatsApp messages at 2 o'clock in the morning is what investors have told me. I haven't sent him any messages in the night, but Jayesh is so proactive and my team is so proactive. I'm super proud of my team because any leader is only as good as his team, his or her team. And my team, I can proudly tell you, is an amalgamation of expertise and experience from the private sector, if these guys were in the private sector, they would be killing it. They would be making millions and millions of rupees.
But they chose to come to government. The fact that they've taken a significant pay cut, they've come here, they're working with us, shows that they're not only committed to the state, but they're committed to the country and the cause. And I truly, sincerely, wholeheartedly thank my entire team for their service, for their zeal. Another very important investment in cybersecurity was from CyberArk. Now, this is an extremely important company again in cybersecurity research. It's an Israeli company. They've expanded their presence here, and they continue to consolidate their research and development efforts. In fact, we are going to collaborate with them in creating more cyber warriors and ensuring that more young kids get gainfully employed. Next is marquee investment that